Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Kabayan, ang video na ito ay bahagi ng ating PR application series. At quick disclaimer lang po, hindi po ako immigration consultant or immigration lawyer. Based po from personal experience ang isi-share natin. Kaya please do your own research and due diligence at i-verify pa rin lahat sa IRCC website. Kung bago lang po kayo sa ating channel, ang series na ito ay para sa mga OFWs at iba pang nag-a-apply ng Canada Permanent Residence through spousal sponsorship. Sa video natin today, pag-uusapan natin ang dalawang optional forms na madaling ikalito ng mga applicants. Una yung IMM 5475E or yung Authority to Release Personal Information to a Designated Individual at ang Form IMM 5476, Use of a Representative. Kailangan mo ba talagang sagutan ang mga forms na to? At ano ang pinagkaiba nila? At kailangan ba silang i-upload sa PR portal? Yan yung sasagutin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, kung nakatulong ang series na ito, huwag kalimutang i-like ang video natin, mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating tutorials. Let's get started! Unahin natin ang IMM 5475E. Ito po yung nakikita niyong form. At ang purpose ng form na ito ay para bigyan ng permission ang IRCC na mag-release ng information tungkol sa application mo sa isang taong pipiliin mo. Halimbawa, pwede mong i-authorize ang asawa mo, kapatid mo, or kaibigan mo na tumawag sa IRCC or magtanong tungkol sa status ng application mo. Pero tandaan mga kabayan, hindi ibig sabihin nito na sila ang representative mo. Information lang ang pwede nilang makuha at hindi sila pwedeng gumawa ng changes sa application mo or makipag-transact sa IRCC para sa iyo. Ang role nila ay limited lang sa pagtanggap ng information tungkol sa application mo. Ngayon po, tignan natin yung mga information ng Form IMM 5475E. And dito, sa first part, choose one. I authorize Citizenship and Immigration Canada and Canada Border Services Agency to release information from my case file to the following individual. Or I withdraw my authorization to release information from my case file to the following individual. So pipili kayo, since ang purpose natin is mag-assign kayo ng individual na pwedeng ma-inform regarding your application. Ang ititik nyo po dito is yung first one. Pero kung i-withdraw nyo or tatanggalan nyo siya ng authority, ito pong pangalawang pipiliin nyo. Sa demonstration natin, it's all about giving an authorization for a person to receive the information. Okay? So yun po yung gagawin natin. Next, ang section na ito is about your information, about the applicant information. So kailangan nyo ilagay yung inyong surname or family name, your first name or given name, your date of birth, and kung nasubmit nyo na yung application nyo, ilalagay nyo kung saan yung office sinubmit, location of office, name of office, type of application. So, nung time na pa-process ako dito, hindi ko pa nasasubmit. So, wala akong nalagay na information kasi ongoing pa yung pagsasagot ko ng mga forms. Hindi pa kami nagsasubmit, wala pa akong file number. So, nilive ko na blank yung number 3. For number 4, it's about the applicant. Your client identification ID or unique client identifier or UCI number, identification number, if alam nyo yung number nyo. Kung meron kayong work permit, nakalagay po siya sa work permit sa upper right corner, hanapin nyo lang po yung UCI. Yun po yung ilalagay nyo. Kailangan accurate yung UCI nyo para hindi po kayo magkaproblema. And then, dito naman sa second box, from number 5 to 6, it's about the person na ina-authorize nyo makareceive ng information. So, ilalagay niyo yung first name or last name niya, surname, and then yung given name, and then your designated individual's contact information. Sa case ko, ang binigyan ko ng authority to receive information dahil nagpatulong ako sa isang immigration consultant, pangalan niya ang nilagay niya dito. Pero depende sa inyong case kung sino ang bibigyan niyo ng authority na makareceive ng information. Pwedeng family member niyo, pwedeng consultant, or pwedeng immigration lawyer. Ilalagay niyo yung kanyang mailing address and kukompletohin niyo lang yung information about the mailing address. And also, kakailanganin yung phone number nung representative or nung person na bibigyan nyo ng information. Okay? Na binibigyan nyo ng authority na makareceive ng information. And then dito, sa second page, ilalagay yung email address ng person na ina-authorize nyo na makareceive ng information. And then, basahin nyo yung declaration. Importante yan para maintindihan nyo yung sakop ng pagpipirma ng form na ito. So, basahin natin.
I understand the following statements, having asked for and obtained an explanation for every point that was not clear to me. If you are giving your authorization, I authorized the IRCC or the Citizenship and Immigration Canada and Canada Border Services Agency to release information from my case file to the individual named above. So, kung agree kayo na ma-inform yung person na in-authorize nyo, pwede kayo mag-proceed. Pero kung sa tingin nyo it's too much, then you don't have to fill out this form. Okay? And then, I understand that this consent only allows the disclosure of my personal information and that of my dependent children under 18 years of age. So, ang form na ito ay binibigyan nyo lang siya ng authority na makatanggap ng information. Again, hindi siya pwedeng magbago ng any details or hindi siya yung mismong nag-a-apply on your behalf. Makaka-receive lang siya ng information. And then I'm aware that some information may not be released if it's subject to exemption under the Privacy Act or the Access to Information Act. So meron pa ring limitation yung authorized person nyo. And then I further authorize the designated individual to update the address listed in my file as required. If you are withdrawing your authorization, I withdraw my authorization to release information from my case file to the individual named above. Okay? So dito naman, kailangan yung pumirma pareho. Dito or signature of applicant, kayo yun, and signature of spouse, common law partner, kung meron kayong common law partner or spouse nung nag-apply kayo. But since ang case natin today is for spousal sponsorship, definitely, ang spouse niyo ang pipirma. Okay? And then, if you have not submitted your application, send this form with your application to the office listed in your respective applications kit. Ito yung sinasabi ko na even hindi pa tayo nagsasubmit ng application, pwede nyo siyang i-fill out, though hindi nyo ma-fill out tong number 3 kasi wala kayo may ilalagay dyan. Okay? So, okay lang yon. If you have already submitted your application, send this form to office where you submitted your original application. So, ito yung dalawang scenario. And then, some details about the Privacy Act. So, ito yung IM 5475E, Authority to Release Personal Information. 2 pages lang siya, so madaling-madali siyang i-fill out. Ang next question is, saan ko ba makukuha itong form na to? Pwede nyo siyang i-search sa IRCC. Papakita ko siya sa inyo. Dito nyo po pwedeng i-download ang IMM 5475. I-click nyo lang ang link na ito at i-save sa inyong folder at meron na kayong sariling IMM 5475 form na pwede nyong i-fill out. At huwag kayong mag-alala, ilalagay natin ang link ng page na ito sa ating description below. Short break lamang po mga kabayan, muli po ay nanghihingi kami ng inyong suporta sa ating online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Available po ito in different styles, colors, and sizes. We also ship internationally tulad ng US, Canada, and of course, Philippines. Pwede nyo rin pong i-scan ang QR code sa inyong screen or puntahan ang aming website at printquest.redbubble.com. Balik na po tayo sa ating video. Ngayon naman ay mag-proceed tayo sa IMM 5476 or yung use of a representative. Ito yung ginagamit ng form kung gusto mong mag-appoint ng representative. Definitely, mas malawak ang authority nito kumpara sa IMM 5475. Kapag may representative ka, pwede silang makipag-communicate sa IRCC, mag-submit ng documents, mag-follow up ng application at gumawa ng transactions para sa'yo, depende sa authorization na binibigay mo. And pwede ito para sa immigration consultant, lawyer, notary sa Quebec kung nasa Quebec po kayo, or kahit unpaid representative tulad ng family member or friend, pero kailangan pa rin silang i-declare sa form kung sila ang kikilos bilang representative mo. Again mga kabayan, itong form na ito ay gagamitin nyo lang kung meron kayong representative. Pero kung DIY or ibig sabihin kayo lang mismo or kayo mismo ang magpa-process ng lahat-lahat, walang assistance ng ibang tao, you don't need to do this. It's just optional. So, pwede nyo nang skip ang video na ito at mag-proceed na kayo sa next step or sa ibang kailangang form. But for those who needs a representative, ito yung kailangan yung i-fill out ng form para mabigyan nyo ng authority or authorization yung inyong representative. And nabanggit natin kanina kung sino-sino yung mga taong possible na maging representative nyo. So, nakalagay dito, appointing a representative. So, kailangan yung kompletuhin yung A, B, and E. And then, kung meron kayong ibang purpose like updating contact information, canceling the appointment of representative, or canceling the appointment of a representative and appointing a new representative, ibang sections yung i-fill out nyo.
At kung withdrawing role as a representative, i-complete nyo naman yung AD&E. So, sa demonstration natin today, ang i-complete natin is yung A, B, and E or ang ipapakita nating mga section kasi yun yung ginawa ng aking representative. Actually, siya yung nag-fill out nito kasi yung mga information na kakailanganin is manggagaling sa kanya. Pero kung willing namang i-provide or kayo mismo yung mag-fill out, okay lang din. Pero mas madali kung sila na mismo kasi mas alam nila yung information na ilalagay. Again, ang sinelect ko is appointing a representative. I will complete sections A, B, and E or I will discuss these sections. Sa section A, ito yung applicant information. Kung ikaw na nanonood ay isang applicant, ito ay yung i-fill out mo or yung ang information from you. So your full name, kailangan i-input yung family name or last name, your first name or your given name, your date of birth, your email address, and if you do not have an email address, provide either your telephone number or your address. Mas maganda na may email address kayo para mas madali kayong makapag-communicate or ma-inform ng IRCC regarding your application. Pero kung wala talaga, either telephone number or your address will work. Okay? Application information, type of application. So sa akin is permanent residence and application number if known. Since isasabay ko yung authorization sa pag-a-apply, wala pa kaming application number nung time na ginawa namin or fill out yung form na to. And again, kailangan nyo ng UCI or your Unique Client Identifier kung meron kayo or kung alam nyo. And kung hindi nyo alam or nalilito kayo at meron kayong representative, ask your representative kung saan nyo pwedeng kuhanin. Sa case ko, kinuha ko siya sa aking closed work permit. Nasa upper right corner siya. And then sa section B, this is about your appointed representative. Basahin nyo kung ano yung ino-authorize sa inyo para sa person na ito, kung payag ba kayo na ito yung authorization na binibigay nyo. So basahin natin para lang malinaw, by verbatim para wala tayong ma-missed na information. Ito, section B. I authorize the following individual to serve as my representative as the primary point of contact and to conduct business on my behalf with Immigration, Refugees, Citizenship in Canada and Canada Border Services Agency. Note, even if a representative is being paid or compensated by someone other than you, the applicant, the representative is still considered to be a paid representative. So kahit na ikaw mismo or may nagbabayad on your behalf sa inyong representative, it's still considered as a paid representative. Okay? I authorized yung second bullet. Basahin natin. I authorized Immigration or shortcut natin IRCC and Canada Border Services Agency to release information from my applicant and that of my dependent children under 18 years of age to my representative. This authorization is in accordance with the Privacy Act. And then basahin natin yung third bullet. Okay. I'm aware that any information which would be subject to exemption if I had the right of access under the Privacy Act or the Access to Information Act will likely not be released. So, meron pa rin mga restriction kahit meron kayo representative and discretion yon ng IRCC or ng Canada Border Services Agency. Next is your representative's full name. Kailangan nating ilagay kung sino yung representative, ilagay yung last name niya at ang kanyang first name. And then, ang fifilatan natin is A and B. Natapos na natin yung A and B. Pupunta na tayo sa next section which is E. Hanapin natin yung section E. Section E. Okay. Dito na tayo sa section E, your declaration. Basahin uli natin siya by verbatim. Ito i-highlight ko lang. Your declaration, I declare that I have fully and truthfully answered all questions on this form and any attached application, if applicable. I also declare that I have read and understood all the statements on this form, having asked and obtained an explanation for every point that was not clear to me. Kung okay sa inyo yung declaration na to, then magpo-proceed na sa signature. Kailangan ng signature of applicant. And kung ang applicant is under 18 years of age, kailangan ng signature ng parent or legal guardian, date ng signature of spouse or common law partner. So, ayan siya. So, sa case ko, it's a spouse sponsorship, kaya meron siyang signature and yung date. Warning, if it is a serious offense to give false or misleading information on this form. Kaya kailangan lahat ng information na ilalagay natin ay truthful.
Kasi ayaw nating makasuhan kung meron tayong mga maling nilalagay dito sa information na to. Ayan po. Natapos na natin yung IMM 5476. I-review nyo mabuti kung ano yung applicable na section sa inyo. Depende sa inyong case or depende sa need sa application nyo. Pero sa spousal sponsorship, na kagaya ko, ang fill out namin ng aming representative is yung sections A, B, and E. Saan makukuha ang Form IMM 5476? Ganun din po sa IRCC website. Ilalagay po natin ng link sa description below. At same process, once nasa website na kayo, makikita nyo tong Use of a Representative Form IMM 546 link, PDF. I-click nyo lang po siya para ma-download nyo po siya. And once na-download nyo na, save nyo sa folder. At once na-save nyo na sa folder, pwedeng nyo nang simulang i-fill out ang Form IMM 5476. Ganun lang po siya kadali. And reminder lang mga kabayan, kung maalala nyo, meron tayong checklist o yung tinatawag na IMM 5533. Ito po siya. Meron siyang section para sa ginawa nating forms, yung 5475 at 5476. Scroll down nyo lang. Kung same exact pa rin yung IM 5533 sa time na pinapanood nyo ang video na ito, it should be in page 3. Makikita nyo dito, meron siyang Use of Representative, IMM 5476, at ang Authority Release to release personal information to a designated individual, itong 5475. So number 11 at number 12 siya ng checklist natin. So ilalagay nyo dito or i-check nyo kung alin yung fill out nyo. So sa akin, ang chinek ko sa aking 5533 is yung I'm appointing a representative. And check din ako dito sa number 12, which is I want to authorize IRCC to release personal information to a designated individual. And pinakita ko sa inyo kanina kung saan i-download or makukuha yung forms. At meron din po silang link sa mismong checklist. And pwede nyo siyang i-print din or i-download para makapag-fill out kayo. Ito. So, hindi po kayo mahihirapang hanapin yung correct forms. Depende kung anong form yung i-fill out nyo. Kasi most of them ay nasa checklist din natin. So, huwag nyo siyang kakalimutan. At ang checklist natin, kailangan natin siyang i-upload bago natin i-submit ang ating application. Gamitin natin yung checklist sa ating advantage. So, ayan po yun sa page 3 ng ating checklist. Yung IMM 5476 at ang 5475. And then, going back sa ating PR portal, saan natin i-upload yung natapos nating 5476 form at 5475. So, dito sa section na to, sa table na to, makikita nyo, or pwede kayo mag-add ng other na table, at pwede nyo i-upload yung forms na IMM 5476 at IMM 5475E. Wag niyo pong kakalimutang i-upload lahat ng forms na natapos nyo sa PR portal at i-upload nyo po siya sa nararapat nilang section. And that's the purpose din po ng checklist para wala kayong makalimutan or wala tayong makalimutan. So again, ako ang nilagay ko yung 5476 at 5475E sa other section, which is part ng additional supporting documents dito sa PR portal. Ano ba talaga yung difference ng IMM 5475 at IMM 5476? Para madali nating matandaan mga kabayan, ang IMM 5475, ito ay pwede silang humingi ng information tungkol sa application mo. At ang IMM 5476, pwede silang kumilos at makipag-transact sa IRCC bilang authorized representative mo. So, ang malaking difference talaga ay yung authority ng dalawang forms na ito. Kung ikaw ay DIY applicant, or ikaw mismo ang nag-submit ng application mo sa PR portal, hindi mo kailangan ng dalawang forms na ito. Pero kung meron kang immigration consultant or immigration lawyer or may binigyan ka ng access na ibang tao para mag-follow up ng application mo, dun lang magiging applicable ang mga forms na ito. At laging basahin ang mga instructions ng IRCC at siguraduhin yung situation mo ang sinusunod mo dahil iba-iba ang bawat application. Sana nakatulong ang video na ito para malinawan ka sa difference ng IMM 5475 at IMM 5476. Kung may questions ka, i-comment mo lang sa ibaba at gagawin natin ang best para na makatulong tayo. At kung nakatulong ang video na ito, paki-like, subscribe at i-share to sa ibang OFWs at future immigrants na nag-a-apply din ng Canada PR. Thank you so much for watching. Stay safe. Good luck sa inyong Canada PR journey and I'll see you sa next video.